Hi everyone, welcome back to our channel A Maths Academy. Today we'll discuss about mathematical induction part number 2. So problems on divisibility. Divisibility మీద ఉన్న ప్రాబ్లమ్స్ లోకి వెళ్ళి కూడా మనకు ఒక ప్రాబ్లం వచ్చే అవకాశం ఉంది. అంటే మేజర్ ఇంతకుముందు చెప్పుకున్న ప్రాబ్లమ్స్ లో మాదిరి కాకుండా సెకండ్ మెథడ్ లో. ఓకేనా? సో most important problem this is. So now let us start the class. Before going to starting the class, I request to all, please subscribe to our channel A Maths Academy. Okay, now see here. See here, problems on divisibility show that 49 to the power of n plus 16n minus 1 divisible by 64 for all positive integers n. ఇలా మనకు ఒక స్టేట్మెంట్ ఇస్తారు. ఆ స్టేట్మెంట్ ప్రూవ్ చేయాలి మనం మ్యాథమెటికల్ ఇండక్షన్ యూజ్ చేసి. కామన్ మ్యాథమెటికల్ ఇండక్షన్స్ లో p of 1 is to p of k is to p of k plus 1 is to 3 స్టెప్స్ ఉన్నాయి. ఆల్రెడీ మనం పార్ట్ 1 లో తెలుసుకున్నాం. సేమ్ ఇక్కడ కూడా ఈ స్టేట్మెంట్ కూడా సేమ్ అదే ప్రాసెస్ లో మనం చేస్తాం. కాకపోతే స్మాల్ డిఫరెన్సెస్ ఉంటాయి. చూడండి అది ఎలాగంటే, సో గివెన్ స్టేట్మెంట్ మనం ఏంటంటే p of n we take here. ఓకేనా? అంటే లెట్ p of n be the statement, given statement, be the given statement. So what is that statement here? 49 to the power of n plus, that is nothing but p of n equals to, we take here now, 16n minus 1 is divisible by 64. So this is the given statement. So first of all we prove for step number 1, that is nothing but already part 1 లో మనం రాసిన ఆల్రెడీ స్టెప్ నెంబర్ 1, స్టెప్ నెంబర్ 2, స్టెప్ నెంబర్ 3 ఎలాగో సేమ్ ఇక్కడ కూడా స్టెప్ నెంబర్ 1 we take here. Okay, so what is step number 1? Prove p of 1 is 2. Okay na, p of 1 is 2 అంటే p of 1 అంటే ఏంటి? సో p of 1 అంటే n ఉన్న చోట 1 సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి. 49 to the power of 1 plus 16 of 1 minus 1 we get here. కదా? So that equals what we get here? 49 plus 16 minus 1. So 49 plus 16, that is nothing but 65 we get here. 65 minus 1, 64 we get here. So 64 is divisible by 64. అంటే 64 అనేది divisible by 64 అవుతుంది. 64 is divisible by 64. So therefore p of 1 is true. అంటే p of 1 అనేది మనకు ట్రూ అయిపోయింది ఫస్ట్ కండిషన్ కదా. ఎందుకంటే 64 అనేది 64 తో డివిజిబుల్ అవుతుంది. 64 by 64 అంటే ఆటోమేటిక్ గా we get here some integer 1 like this కదా. అంటే ఇలా రాకపోతే మనకు ఆటోమేటిక్ గా డివిజిబుల్ కాదంటాం. అలా డివిజిబుల్ అవుతుంది కాబట్టి 64 1 64 కాబట్టి డివిజిబుల్ అవుతుంది. క్లియర్. స్టెప్ 2. వాట్ ఈస్ స్టెప్ 2? we assume p of k is true కదా. p of k is true. p of k అంటే, so p of k equals to 49 to the power of k plus 16k minus 1 is divisible by 64. we take it. అంటే ఇలా తీసుకుంటాం ఎందుకంటే ఇది అజ్యూమ్ చేసుకుంటున్నాం. ఓకేనా? సో 49 పవర్ ఆఫ్ k ప్లస్ 16k మైనస్ 1 ఈ స్టేట్మెంట్ డివిజిబుల్ బై 64 అంటే 64 తో డివైడ్ చేస్తున్నాం. ఏం రావాలి? సమ్ ఇంటీజర్ రావాలి. 1 రావచ్చు లేదంటే k వేరే రావచ్చు. కాబట్టి we take here t where t belongs to n. ఓకేనా? t అనేది తీసుకుంటాం. t అని వస్తాం. వాల్యూ ఎంతో కొంత వాల్యూ వస్తుంది. ఆ వాల్యూ ఇంటీజర్ అయితే ఉంటుందని మనం అజ్యూమ్ చేసుకుంటున్నాం. సో we get here power of k plus 16k minus 1 equals 64 into t, 4t we get here 64t. okay na? So from this condition we have to take, okay na? So 49 to the power of k, that equals to c minus 16k plus 1 we get here. This is equation number 1. okay na? So 49 to the power of k value తీసుకుంటున్నాం step number 2 లో. Now we take a step number 3. So what is step number 3? We prove p of k plus 1 is true. p of k plus 1 is true. So what is p of k plus 1? That equals to
49 to the power of k plus 1 plus 16 of k plus 1 minus 1 is divisible by 64. అంటే we prove this one here. అంటే 49 power of k plus 1 plus 16 of k plus 1 minus 1 అనేది 64 తో డివిజిబుల్ అవుతుందని చెప్పాలి. అంటే ఇలా డివిజిబుల్ అయితే సమ్ ఇంటీజర్ వస్తుందని చూపించాలి. క్లియర్? సో నౌ వి టేక్ హియర్ 49 to the power of k plus 1 plus 16 of k plus 1 minus 1 we take here. This condition. అంటే ఇది తీసుకుంటున్నాం, స్టేట్మెంట్ తీసుకుంటున్నాం. ఇప్పుడు మనకి 49 to the power of k plus 1 can written also 49 to the power of k into 49. ఓకే, రాయొచ్చు కదమ్మా. 49 to the power of k plus 1 అని రాస్తారు, 49 power of k into 49 power of 1. Clear? So next plus 16 into k, 16k plus 16 to 1, 16 minus 1 we get here. Simply only we taken this condition, then after we simplify this one. Okay na? So 49 power of k value మనకు తెలుసమ్మా from equation number 1 value ఏంటిది 64t. we substitute that value 64t minus 16k plus 1 into 49 as it is 49 16k as it is plus 16 minus 1 అంటే 15 we get here. ఓకేనా, మనం ఏం చేసామంటే 49 పవర్ ఆఫ్ k వాల్యూని సబ్స్టిట్యూట్ చేసినాం. ఓకే, ఇక్కడ 64 ఇంటూ టీ అంటే ఆటోమేటిక్గా 64 అని డివిజిబుల్ అవుతుంది, 64 ఇంటూ టీ అని వచ్చింది. అంటే మనకి ఎంత వాల్యూ కూడా ఈ వాల్యూ ఈక్వల్స్ 64 ఇంటూ సమ్ వాల్యూ ఇంటీజర్ రావాలి. ఓకేనా, అది ఎలా వస్తుంది అంటే 64 ప్రతి దానిలో మనం కామన్ తీసుకొచ్చేది చూసుకోవాలి. 48 ఇంటూ 64 ఉంది కాబట్టి 64 ఇంటూ 49 టీ యాజ్ ఇట్ ఈస్. మల్టిప్లై చేయకండి, ఓన్లీ 64 యాజ్ ఇట్ ఈస్ ఉంచండి. ఇక 49 ఉంది, 16 ఉంది, 16 ఇంటూ 49 కే. ఓకే, నెక్స్ట్ ప్లస్ 49 ఇంటూ 1 49 ప్లస్ 60 కే ప్లస్ 15 యాజ్ ఇట్ ఈస్. ఓకే, నేను చేసిన 49 తోని లోపల మల్టిప్లికేషన్ అంతే. మొత్తం టోటల్ వాల్యూ తీసుకోవడానికి మల్టిప్లై చేయాలి. ఓన్లీ 64 ఇంటూ 49 రాసినాం, 60 ఇంటూ 49 రాసినాం, 1 ఇంటూ 49 రాసినాం. ఓకేనా, సో 64 ఇంటూ 49 యాజ్ ఇట్ ఈస్. ఓకే, నెక్స్ట్ సీర్ అబ్జర్వ్ దిస్ వన్ ఇయర్ 16k ఉంది, 16k ఉందమ్మా ఈ రీట్లో 16k ఉంది, 16k ఉంది, 16k కామన్ తీయండి. సో వాట్ వి గెట్ హియర్, సో వి టేక్ కామన్ ప్లస్ 16k సపోజ్. ఇక్కడ ఏముంటుంది మైనస్ 49 ఉంటుంది కదా. 16k కామన్ తీస్తే ఇక్కడ 1 ఉంటుంది, ఇందులోకి 16k పోతే మైనస్ 49 ఉంటుంది. ఇక 49 15 ఎంతమ్మా 64. ఓకేనా, 49 ప్లస్ 15 64. ఓకే, నౌ 64 ఇంటూ 49t యాజ్ ఇట్ ఈస్ plus 16k of 48 we get here minus 48 plus 64. okay na, so 64 into 49t minus 16 into 48k plus 64 కామన్ తీయండి. అందులోకి వెళ్ళి 64 ఉంది, ఇక్కడ 64 ఉంది, కానీ ఇందులో 64 కామన్ గా తీయాలంటే ఇందులో 16 ఉంది, ఇందులోకి వెళ్ళి 4 కామన్ తీయచ్చాము. 4 1s 4 2s వస్తుంది అంటే 16 4 64 కాబట్టి. సో 64 ఇంటూ 49t మైనస్, సో వి గెట్ హియర్ 64 ఇంటూ 12k వి గెట్ హియర్ ప్లస్ 64. అంటే ఏం చేసినాం మనం 48 ఇంటూ 16ని 16 ఇంటూ 4 ఇంటూ 12 రెడీ హియర్. దిస్ ఇస్ నథింగ్ బట్ 64 అమ్మా, మనకు 64 రావాలి కాబట్టి. సో 64 ఆఫ్ 49t మైనస్ 12k అంతేనా ప్లస్ 1 వి గెట్ హియర్. ఓకే, సో ఇక్కడ టీ అనేది ఇంటీజర్ అమ్మా, కే వాల్యూ కూడా ఇంటీజరే కాబట్టి ఆటోమేటిక్ గా టోటల్ వాల్యూ వి గెట్ హియర్ ఇంటీజర్. సో దట్ వాల్యూ మే బి టేకెన్ యాజ్ అనదర్ ఎలిమెంట్ వి టేక్ హియర్ క్యూబ్, వేర్ క్యూబ్ ఇది ఇంటీజర్, పాజిటివ్ ఇంటీజర్, దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ వి టేక్ హియర్ నేచురల్ నెంబర్. క్యూబ్ బిలాంగ్స్ టు n. ఓకే, సో టోటల్ వాల్యూ చూడండి ఇక్కడ మనకి 49 పవర్ ఆఫ్ k plus 1 plus 16 of k plus 1 is minus 1 is equals to 64 into q we get here. q వచ్చిందాం ఇట్లా
అంటే ఈ వాల్యూ ఈక్వల్ 64 ఇంటూ సమ్ ఇంటీజర్ వచ్చింది కాబట్టి ఆటోమేటిక్ గా సో టోటల్ వాల్యూ దిస్ ఇస్ నథింగ్ బట్ డివిజిబుల్ బై 64 అంటే 49 పవర్ ఆఫ్ k ప్లస్ 1 ప్లస్ 16 ఆఫ్ k ప్లస్ 1 మైనస్ 1 ఈజ్ divisible by 64 so that p of k plus 1 is true. So by using mathematical induction, given statement p of n is true for all n belongs to n amount. For all n belongs to n. సో మ్యాక్సిమం కేసెస్ కూడా ఇలా ఫస్ట్ మనకు p1 ప్రూవ్ చేయాలి, p ఆఫ్ k అనేది అజ్యూమ్ చేసుకోవాలి, p ఆఫ్ k ప్లస్ 1 అనేది ట్రూ అని ప్రూవ్ చేయాలి. సో p ఆఫ్ k వాల్యూ ఎలా తీసుకోవాలంటే సో వాల్యూ ఇక్కడ ఓవర్ పవర్ వచ్చింది, ఆ వాల్యూని మనం బయట తీసుకొచ్చి ఇలా దాన్ని ఈక్వేషన్ నెంబర్ వాడుకోవాలి. నెక్స్ట్ p ఆఫ్ k ప్లస్ 1 లో మనం యూజ్ చేయాలి. ఓకేనా? Now next one, 4 power of n minus 3n minus 1 is divisible by 9. This same మళ్ళీ ఇదే మెథడ్ డివిజిబుల్ మెథడ్. సో డివిజిబుల్ మెథడ్ అయినా కానీ ఏ మెథడ్ అయినా మనకు స్టేట్మెంట్స్ ఇచ్చిన వాటిని ఎలా ప్రూవ్ చేయాలంటే p ఆఫ్ 1 is 2, p ఆఫ్ k is 2, p ఆఫ్ k plus 1 is 2. ఇవి మన మైండ్లో ఉండాలి. ఓకే, సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ గివెన్ స్టేట్మెంట్ టేకెన్ యాజ్ p ఆఫ్ n. ఓకే, సో నౌ లెట్ p of n equals to given statement we take it. Given statement is nothing but 4 power of n minus 3n minus 1 is divisible by 9. Divisible by 9. Okay. Now step 3. Step 1, step 2, step 3. What are 3 steps? మనం గుర్తుంచుకోవాలి. ఫస్ట్ mathematical induction అనగానే step 1. What is step 1? We prove p of 1 is 2. P of 1 is true. Okay, so p of 1 is nothing but p of 1 equals what we get here, 4 power of 1 minus 3 into 1 minus 1, that equals to 4 minus 3 minus 1. So that is nothing but 4 minus 3, 1, 1 minus 1, 0. So 0 we get here. So this 0 is divisible by 9 ante 0 by 9, what we get here, 0. So that here 0 also divisible by 9 ante 0 అనేది divisible by అవుతుంది కాబట్టి 0 is divisible by 9. So that what we write now, p of 1 is true. Okay na? Okay, next step 2. What is step 2? Step 2. Okay na? ఇప్పుడు స్టెప్ 1 ఆటోమేటిక్ మనకి ఏ వాల్యూ అయితే వచ్చిందో ఆ వాల్యూ అనేది మనకి ఇచ్చిన వాల్యూతో డివిజిబుల్ అవుతుందా కాదు వెరిఫై చేసుకున్న తర్వాతనే స్టెప్ 2కి వెళ్ళాలి. ఓకేనా? స్టెప్ 2, అజ్యూమ్ p of k is 2. అజ్యూమ్ చేసుకుంటున్నాం కాబట్టి సేమ్ p of n స్టేట్మెంట్ యాజ్ ఇట్ ఈజ్ రాస్తాం, ప్లేస్ లో k రాస్తాం కదా. సో p of k ఈక్వల్స్ టు 4 పవర్ ఆఫ్ k మైనస్ 3k మైనస్ 1 ఈజ్ డివిజిబుల్ బై 9 కదా. ఇది డివిజిబుల్ బై 9 కాబట్టి 4 పవర్ ఆఫ్ k మైనస్ 3k మైనస్ 1 డివైడ్ బై 9, దట్ ఈక్వల్స్ టు వి గెట్ t ఈజ్ a positive integer or natural number kada. So 4 power of k minus 3k minus 1 equals to 90. Okay, 9 to 8 multiply చేస్తే 9 into t వస్తుంది. Right now 4 power of k value. So what is 4 power of k? That equals to 90 minus 3k plus 3k we get here, minus 1k change into plus 1. So this is equation number 1. Okay na? Now we go to step 3. So what is step 3? Prove that p of k plus 1 is true. P of k plus 1 is true. Okay, na? So p of k plus 1 is equals to 4 power of k plus 1 minus 3 of k plus 1 minus 1 is divisible by 9. Divisible by 9. Okay, na? సో ఇది డివిజిబుల్ బై 9 ప్రూవ్ చేయాలి కాబట్టి మనం ఏం చేస్తామంటే ఫస్ట్ గివెన్ స్టేట్మెంట్ లో ఈ స్టేట్మెంట్ తీసుకుంటున్నాం కదా. సో దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ 4 పవర్ ఆఫ్ k ప్లస్ 1 మైనస్ 3 ఆఫ్ k ప్లస్ 1 మైనస్ 1. ఈ స్టేట్మెంట్ లో
4 power of k plus 1 ఏం రాస్తాం 4 power of k into 4 అని రాయొచ్చు. సో బేస్ ఆర్ ఈక్వల్ కాబట్టి యాడింగ్ పవర్స్ వి గెట్ హియర్ 4 power of k plus 1 minus 3 into k 3k minus 3 into 1 minus 3. So minus 1 we get here. Okay na? So 4 power of k into 4 minus 3k minus 3 minus 1 we got here. So 4 power of k value from equation number 1 we get here 90 plus 3k plus 1. Now we substitute here. Okay na? From equation number 1 from 1 4 power of k plus 1 minus 3 of k plus 1 minus 1 is equals to 4 power of k is there. 4 power of k value 90 plus 3k plus 1 into 4 as it is minus 3k. So minus 3k minus 3 minus 1 minus 4 we get it. Minus 4. Okay. So now we write now this value 4 into 9 into 40 we get here. 9 into 40. The 4th multiply now. 4 into 3 12k. 4 into 1 4 minus 3k minus 4 as it is. Only 4th multiply now. Manaku vachina value idi. So 9 into 40 as it is plus 12k minus 3k 9k. So minus 4 plus 4 cancel, we get only 9 into 40 plus 9k we get here. Okay, 9 common use 9 into 9 common is 40 plus k we get here. 40 plus k. T natural number hai, k natural number kabatti. So we get here this value totally natural number may be taken as q. Okay na? So where q belongs to n. Okay na? అంటే 9 into q వచ్చినాము. ఈ వాల్యూ తీసుకుని మనకు LHS వాల్యూ 4 power of k plus 1 minus 3 of k plus 1 minus 1 equals to 9 into some integer we got here. So that here 9 is divisible by this one. This is divisible by 9. Okay na? So that p of k plus 1 is true. P of k plus 1 is true. So by using mathematical induction, given statement P of n is true for all n belongs to n and రాయాలి లాస్ట్ ఇయర్ ఇది ఫైనల్ గా. ఓకే, ఎందుకంటే 1 కి 2 అయింది, తర్వాత k కి అజ్యూమ్ చేసుకున్నాం, k ప్లస్ 1 కి ట్రూ అని మనం ప్రూవ్ చేసినాం. కాబట్టి ఆటోమేటిక్ గా n బిలాంగ్స్ టు n, ప్రతి n కూడా టోటల్ స్టేట్మెంట్ ట్రూ అని మనం ప్రూవ్ చేయొచ్చు, ట్రూ అని రాయొచ్చు. ఓకేనా? see here. Now next one plus 1 plus 2 into 2 power of 3n plus 1 is divisible by 70 అని అన్నమాట. సో దీన్ని డివిజిబుల్ చేయాలని మనకు ప్రూవ్ చేయాలంటే ఫస్ట్ మనకి గివెన్ స్టేట్మెంట్ p of n అని తీసుకోవాలి కదా. p of 1 ఈక్వల్స్ టు 3 into 5 to the power of 2n plus 1 plus 2 power of 3n plus 1 is divisible by 70. Divisible by 17 we taken. Okay na? Now step 1. So what is step 1? P of prove P of 1 is true. So P of 1 equals to right now. P of 1 is 3 into 5 power of 2 into n plus 1 substitute side. 2 into 1 2 అవుతుంది, 2 plus 1 we get here plus 2 power of 3 into 1 and 3 అవుతుంది, 3 plus 1 we get here, that equals to what we get here 3 into 5 power of 3, 2 plus 1 is nothing but 3 plus 2 into 2 power of 3 plus 1 4 ఇట్లా వచ్చిందా మనకి. సో we get here 3 into 5 power of 3 అంటే 5 5s are 25, 25 5s are 125 plus 2 power of 4 అంటే 16 we get here. So what we get here 125 3s are, so 3 5s are 15, 3 2s are 6 plus 1 7, 3 1s are 3 plus 16 we get here. So that is nothing but 91, 391 we get here. Okay,
So 391 is divisible by 17 or not? Verify. Okay na? 391 by 17. 17 ones are 17 twos are 34. 34. So remaining 5 is there. So 17 threes are 51. So 23. And 391 can written also 23 into 17 or 17 into 17 into 23 we write here. So like this, 17 into 3. 17 into 23 is nothing but 391 we get here. So that's why given statement, so P of 1 is true. That means here 391 is divisible by 17. So that P of 1 is true. Okay na? P of 1 అయిపోయింది మనకి 2 వచ్చేసింది. ఎందుకంటే 17 తో మనకు డివిజిబుల్ అవుతుందని తెలిసిపోయింది. 17 into t లాగా వచ్చింది మనకి ఇంత మాదిరిగా, అంటే 19t, 9 into t, 64 into t లాగా, అంటే 17 into some integer we got here. ఓకేనా? రైట్. నెక్స్ట్ స్టెప్ 2. సో assume p of k is 2. ఓకేనా? assume p of k is 2. So p of k is equals to 3 into 5 power of 2k plus 1 plus 2 power of 3k plus 1 is divisible by 17. Assume here. Okay na? So ఇక్కడ ఇది కేర్ఫుల్ అబ్జర్వ్ చేయండి. 3 into 5 power of 2k plus 1 plus 2 power of 3k plus 1 is divisible by 17. Then that equals to 17 into t we write here like this here. అంటే 17 into 23. 17 into 23 రాసినట్టే మనం 17 into t అంటే డైరెక్ట్ వస్తుంది. అంటే డివైడ్ బై 17 మళ్ళీ తీసుకెళ్తే t అవుతుంది 17 into where t belongs to n. ఇలా రాయొచ్చు కదమ్మా. 17 into t we written here. ఓకేనా? సో 3 into 5 power of 2k plus 1 is equals to 17t minus, now we take that side here, we get a 2 power of 3k plus 1 we get here minus 2 power of 3k plus 1. So this is equation number 1. This is equation number 1. Now step 3. So what is step 3? Prove that p of k plus 1 is true. So p of k plus 1 equals to be right now. So what is p of k plus 1? 3 into 5 power of 2n plus 1 is there. So in place of n we substitute 2k plus 1 plus 1. 2k plus 1 plus 1 plus 2 power of 3 of k plus 1 plus 1 is divisible by 17. Divisible by 17 అని ప్రూవ్ చేయాలి మనం ఇక్కడ కదా. సో ఇప్పుడు మనం ప్రూవ్ చేయాలంటే we take here this one, this statement p of k plus 1 that equals to 3 into 5 power of 2k plus 1 అంటే 2k plus 2 plus 1 we get here. 2 into k 2k, 2 into 1 2 plus 2 in, plus 1 as it is plus 3 power, so 2 power of 3 into k 3k plus 3 into 1 3 plus 1 as it is. ఓకేనా? ఇది డివిజిబుల్ బై 17 అని ప్రూవ్ చేయాలి. అంటే ఈక్వల్ 17 into some ఇంటిజర్ రావాలి మనకు కదా. రైట్. సో నౌ that equals to 3 into 5 power of 2k plus 2 plus 1 is there. 2k plus 2 from equation number 1, 3 into 5 power 2k plus 1 is there. So 2k plus 2 plus 1 ఉంది కాబట్టి 2k plus 1 ని మనం ఫస్ట్ రాసి తర్వాత ఈ 2 ని ఎలా రాయొచ్చు అంటే 5 పవర్ ఆఫ్ 2 అని రాయొచ్చు. అబ్జర్వ్ చేయండి. 3 into 5 power of 2k plus 2 plus 1 ఉందమ్మా. అంటే 2k plus 1 we written, then after 5 square we written. Okay, next plus 2 power of same as it is here also we apply 3k plus 1 into 2 power of 3 అమ్మా. మళ్ళీ వెరిఫై చేసుకుంటే 3 into 5 power of 2k plus 1 5 power of 2 ఉంది కాబట్టి బేస్ ఈక్వల్ ఉంటే పవర్స్ ని యాడ్ చేయాలి. అంటే 5 power 2k plus 1 plus 2 అవుతుంది.
ఇక్కడ బేస్ ఈక్వల్ కాబట్టి 2 పవర్ ఆఫ్ 3k ప్లస్ 1 ప్లస్ 3 అవుతుంది. ఇది సేమ్ యాజ్ ఇట్ ఇస్. ఇది మనం కేర్ఫుల్ అబ్జర్వ్ చేయాలి. సో ఎందుకు రాస్తామంటే ఫర్ ఈక్వేషన్ నెంబర్ 1 లో మనకి 3 into 5 power 2k plus 1 వాల్యూ we have. సో దట్స్ వై we substitute now 3 into 5 power of 2k plus 1. ఆ వాల్యూ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తాం మనం. సో ఫ్రమ్ ఈక్వేషన్ నెంబర్ 1 what we have now 17t minus 2 power of 3k plus 1 to 3k plus 1 into 5 square as it is. 5 square is nothing but 25. So we substitute this value, ఈ వాల్యూ మాత్రమే. ఇది as it is అంటే 5 square 25 as it is plus 2 power of 3k plus 1 into 2 cube is nothing but 8 since we written from equation number 1. Okay na? Right, now multiply this same as it is mali 17 into 25t minus 2 power of 3k plus 1 into 25 plus 2 power of 3k plus 1 into 8. Okay na? So observe చేయండి, ఇక్కడ 17 ఉంది 25 ఉంది. ఇక్కడ రెంట్లో సేమ్ వాల్యూస్ 2 power 3k plus 1 ఉంది, 2 power 3k plus 1 ఉంది. Taking common 2 power 17 into 25 t as this. Now take common here. Observe this one here. 2 power of 3k plus 1. 2 power of 3k plus 1 is there. So taking common 2 power of 3k plus 1. Okay na? So what we get here? Plus 2 power of 3k plus 1. What we get here? Here 8 minus 25 we get here. Minus 25. Okay, we are taking common plus 2 power of 3k plus 1. So we get here minus 25 plus 8. That is nothing but 8 minus 25 or minus 25 plus 8. Okay now. So we write now minus 25 plus 8. So what we get here? 17 into 25t plus 2 power of 3k plus 1. So we get here minus 17. Minus 17 we get here. So both terms are having 17. So 17 take common. We get here 25t minus 2 power of 3k plus 1. We get here 2 power of 3k plus 1. So t already integer, k also integer. So what we get here? So total value, maybe this value can get here some integer q. Okay, q belongs to positive integer or natural number. Okay now, the 70 into some integer వచ్చింది, 70 into some integer like this here, 70 into t లాగా వచ్చింది కాబట్టి, so that here p of k plus 1 is true. So p of k plus 1 is true అయిపోయింది కాబట్టి ఆటోమేటిక్ మనం ఏం రాస్తాం ఫైనల్లీ using given statement p of n is true for all n belongs to n. Okay.